So the 4 basic systems are those ones. Entonces voy pasando por todos los jugadores So I watch each player, I have a look at each player, y veo cuántos minutos jugó en las diferentes posiciones. and I know how many minutes each player played in each position. Entonces vamos a tomarlo a malón. Let's have a look at this player. Jugó 1172 minutos He played 1,172 minutes de lateral izquierdo as a left back y 17 minutos de wing izquierdo. and 17 minutes as a left winger. Vamos a buscar un jugador con más puestos. Mount. For example, this player, Jugó de volante ofensivo izquierdo, he played as a left offensive midfielder, de volante ofensivo, as an offensive midfielder, de mixto izquierdo, as a number 8 on the left, mixto derecho, number 8 on the right, defensivo centro izquierda, number 4 on the center right, wing izquierdo, as a winger, left winger, volante extremo izquierdo y volante defensivo centro derecha. and as a winger midfielder on the right. Ya sabemos que juega en 3 lugares. So with this information, we know that his 3 main positions are the first ones. Busque otro. Let's have a look at another player. Wilson, Wilson, for example. de wing derecho, de wing izquierdo y de volante ofensivo izquierdo. He plays as a right winger, left winger, and as an offensive midfielder on the left. También juega en 3 posiciones. So he plays also in 3 positions. Todos los datos de Wilson So all the data we can have about Wilson, aparecen en una placa we have it on a document que lo describe en su trayectoria. and we know about his past. Vamos a puesto por puesto. Otra forma de expresarlo, porque estas son todas preguntas que uno se va haciendo. Because this document allow us to understand to the question we have. Estos son los arqueros. These are the goalkeepers. Los laterales derechos, estos dos. The right backs, these 2. Los laterales izquierdos, estos dos, y mucho menos estos dos. The left backs, these 2, and less the other 2. El central derecho, este. The center back on the right, this one. El central izquierdo, este. On the left, this one. Y así cada una So for each position, we do that. de todas las posiciones que se desprenden de los esquemas. So we analyze each position for each system. Vamos a los wings derechos. Let's have a look at the left wingers, Nosotros, right wingers. en el partido contra Derby, Against Derby, Alioski jugaba Jan Alioski por primera vez. played for the first time as a left back. ¿Quiénes podían jugar? El So who 9, could play against Jan Alioski? el 20, Number 20, el 11, number 11, el 7, number 7, y el que menos minutos jugó fue el que terminó jugando. and the player who played the least at the end of the day played the game actually. Pero nosotros le mostramos 2 o 3 minutos. Este es un 9 zurdo que juega a veces por la derecha. So this is a number 9, is left foot, and sometimes he plays on the right. Este es un extremo de los dos costados que a veces juega en el centro. And this is a winger, can play on both sides, Este and es un sometimes he wing, plays as a number 9. este es un wing de gambeta y de desborde, This is a winger de that las dos puntas. that is very good on the side. He can play on both sides and he dribbles a lot. Este es un volante extremo o volante ofensivo que juega en cualquiera de las dos puntas. This is an offensive midfielder or a winger can play in both sides. Y este es un lateral, This is a interior fullback. o extremo. This is a fullback. He can play also in the middle and he can play also as a winger. Pero en el partido previo But in the game contra Southampton, against Southampton, in the si game usted mira before, el partido se va a dar cuenta que fue de los mejores. and if you have a look at the game against Southampton, Por lo cual no fue extraño para nosotros que jugara. which was the game the Derby played before playing against us. This player was the best one. That's why we were not surprised that he played against them. To sum up, Estos son los jugadores nuevos these are the new players, y en las posiciones que juegan. and we have the positions in which they played.
Estos son los jugadores que continúan del año pasado. These are the players that were at Derby last year. Y estos son los jugadores zurdos, These are the left foot players. que es mucho más fácil que anotar los derechos, ¿no? Que anotar derecho y zurdo. And it's easier to just focus on the left foot ¿Con esto players. terminamos? La ficha de los jugadores, si la quiere mostrar. No, bueno, muéstrela de corrido. Esto no tiene importancia, pero bueno. Todos los jugadores están analizados. So we have an analysis on each player, for each player. Entonces, conocer a los jugadores, So the goal is to know who the players are. conocer los esquemas, We gather information to know the systems. conocer de los diferentes esquemas, We have to know what are the different systems. conocer quiénes interpretan los diferentes esquemas. We also analyze to see which players play in which system. Yo no necesito ir a ver el entrenamiento de un rival I don't need to go to watch the Para- training session of an opponent para interpretarlo. to know how the opponent plays. ¿Por qué voy? Why do I go? Porque no está prohibido, Because it's not forbidden. porque no sabía que iba a generar semejante rechazo, Because I didn't know it would create such y such. porque aunque este trabajo no sirve para nada, Because I went. Permiso, Marcelo. Because I went to. I didn't know I would have such a reaction, and because even though this going and watching an opponent is not useful, me tranquiliza hacerlo. it allows me to keep my anxiety low. Le voy a contar una anécdota que ilustra esto. I'm going to tell you a story that illustrate this. Dirigiendo el Athletic de Bilbao, When I was the head coach of Athletic Bilbao, jugamos la final con el Barcelona. we played the final against Barcelona. Nos ganaron 3-0. Barcelona won 3-0.